الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأساتذة الأفاضل، الباحثين الكرام والسامع الحضور جميعا، مرحبا بكم في الملتقى الوطني الأول في هندسة الطرائق لجامعة قصدي مرباح بورقلة. قبل إعطاء الكلمة لمدير جامعة قصدي مرباح البروفيسور محمد الطاهر حليلات، نستمع إلى النشيد الوطني. أود أولاً أن أشكركم جميعاً على تقديركم واهتمامكم لحضور هذا الملتقى الوطني الأول في هندسة الطرائق، ونقدم الكلمة لمدير جامعة قصدي مرباح البروفيسور محمد الطاهر حليلات. إذن ضمن النشاطات العلمية التي دأبت عليها جامعة قصدي مرباح ورقلة ملتقى وطنيا حول هندسة الطرائق، وهذا الملتقى طبعا ينبثق عن ملتقى الشباب في هندسة الطرائق الذي أنجز منذ سنتين. إذن هذا الملتقى سيشهد مشاركة عدة جامعات، وسينظم بطريقة التحاضر عن بعد، وهي طبعا طريقة جديدة بالنسبة للملتقيات إثر هذه الجائحة التي ألمت بالعالم. في كلية العلوم التطبيقية سيقومون يومي 18 و19 من هذا الشهر، شهر أكتوبر 2021. الملتقى طبعا هو التقارب بين الباحثين وتطور الدكتوراه بالنسبة لجامعة قصدي مرباح ورقلة، حتى يلقون ما لديهم وكذلك يستفيدون من هذه الخبرات. وبالتالي سننتج إن شاء الله فئة من الدكاترة يعني متمرسة ولها عدة خبرات التي ستستقيها من هذا اللقاء ومن لقاءات أخرى إن شاء الله. إذن أقول كما أبقت الإدارة على سيرورة اللقاءات والأبواب المفتوحة طوال السنة الجامعية للتدخل في الوقت المناسب وحل أي مشكل يعيق المخطط العام الذي وضع من أجل إنجاح السنة الدراسية. كما عملت إدارة الجامعة من خلال الكليات والمعاهد والمصالح المشتركة والمنظمات الطلابية على الحفاظ على البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية للطالب الجامعي، ولقاءات فكرية ورياضة، وبرمجة معارض وأيام أعلامية والتي تعتبر متنفسا للطالب الجامعي. ها نحن نسدل الستار اليوم ككل سنة جامعية، ونقف وقفة جماعية لتقييم الماضي والتخطيط للمستقبل. فهنيئا للناجحين والحاصدين لزرع طيب ووقفوا عليه واهتموا به طيلة السنة، وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.
دون إطالة نقدم الكلمة إلى عميد كلية العلوم التطبيقية البروفيسور عبد الواحد كريكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد مدير الجامعة المحترم، السادة مسؤولي الجامعة على مختلف الرتب، السيد رئيس قسم هندسة الطرائق وكل المسؤولين والأساتذة على هذا القسم، السيد رئيس الملتقى الوطني حول هندسة الطرائق، والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية، السيد رئيس اللجنة العلمية لهذا الملتقى، وكذا جميع أعضائها من مختلف الجامعات الوطنية، السادة والسيدات الأساتذة المشاركين في هذا الملتقى، وكذلك بناتنا وأبنائنا الطلبة والطالبات في الدكتوراه، وأبنائنا وبناتنا الدكاترة المتخرجين، السادة والسيدات الحضور المشاركين في هذا الملتقى الوطني، السادة والسيدات مسؤولي القطاعات العامة والخاصة والاقتصادية في اختصاص الهندسة الطرائق، رجال الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في صرح جامعاتنا، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، في كلية العلوم التطبيقية وفي قسم هندسة الطرائق، ومنه في بلدتنا العزيزة بلدة ورقلة. أهلا وسهلا بكم في هذا الملتقى الوطني حول هندسة الطرائق الذي تنظمه جامعتنا اليوم 18 و 19 أكتوبر 2021. كلية العلوم التطبيقية هي أنشئت في 2013 وتضم 4 أقسام، منها قسم هندسة الطرائق القسم المنظم لهذا الملتقى الوطني، قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة الكهربائية، قسم الهندسة المدنية والري، بتعداد طلبة إجمالي يقترب من 4000 طالب، وتحتوي على عدة مخابر بيداغوجية، وكذلك على 4 مخابر بحث، منها مخبرين بحث، مخبر هندسة الطرائق ومخبر الأساليب التابعين لقسم هندسة الطرائق. بالإضافة إلى أن كليتنا تكون في مرحلة الليسانس والماستر، وكذلك في مراحل الدكتوراه كلاسيكي والدكتوراه LMD، ولنا علاقات جيدة مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة والاقتصادية العاملة في ميدان هندسة الطرائق بمختلف اختصاصاتها. إن هذا الملتقى حول هندسة الطرائق يأتي عطفا للملتقى الذي نظمته الجامعة ونظمه هذا القسم المسمى آنذاك في 2019 بالملتقى الباحثين الشباب في مجال هندسة الطرائق. وإننا اليوم جد مسرورين للمشاركة الفعالة لمختلف الأساتذة الباحثين من مختلف الوطن، من قرابة 20 جامعة، وكذلك من مختلف طلبة الدكتوراه الحديث التخرج والطلبة الذين ما زالوا يحضرون في أطروحاتهم للدكتوراه. وبشكل خاص إننا جد مسرورين حسب أصداء من اللجنة العلمية على شكل ومضمون المداخلات في هذا الملتقى التي تعتبر جيدة، والتي أكثر من 50% منها باللغة الإنجليزية. فالشكر موصول للجميع المشاركين من مختلف جامعات الوطن ومن جامعاتنا ومن مختلف أقسام وكليات جامعة قاصدي مرباح، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية، وعلى رأسها الدكتور عشي فتحي رئيس الملتقى الذي أبلى البلاء الحسن لإنجاح هذا الملتقى، وكذلك الطاقم البيداغوجي والعلمي لقسم هندسة الطرائق، وكذلك اللجنة التنظيمية واللجنة
العلمية وعلى رأسها الدكتور هني عبد الله وجميع أعضاء اللجنة العلمية. والشكر موصول كذلك إلى المسؤولين على مستوى الكلية وعلى مستوى الجامعة وكل الأسرة الجامعية. والشكر موصول إلى السيد مدير الجامعة الذي دوما لا يدخر جهدا في سبيل تطوير الجوانب البحثية والعلمية في هذه الجامعة، ومن خلاله إلى نوابه وأمين العام للجامعة. وأتمنى لكم إقامة طيبة في بلدتنا ورقلة، وأتمنى لكم التوفيق في أشغالكم. طبتم وطاب حضوركم. الكلمة الآن لرئيس الملتقى الدكتور فتحي عشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير جامعة قصدي مرباح ورقلة ونوابه، السيد عميد كلية العلوم التطبيقية ونائبيه، السيدات والسادة عمداء الكليات والمعاهد، السيد رئيس قسم هندسة الطرائق، السادة الأساتذة، الطلبة الباحثين والمشاركون في هذا الملتقى، السلام عليكم. يسرني في هذا اليوم أن أتقدم أولا بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاز وعقد هذا الملتقى، وعلى رأسهم السيد مدير جامعة قصدي مرباح ورقلة. كما أشكر عميد كلية العلوم التطبيقية على دعمه المتواصل للبحث العلمي على مستوى الكلية. هذا الملتقى جاء كتحقيق للتوصية التي خرجنا بها بعد عقد اليوم الوطني الأول للباحثين الشباب في هندسة الطرائق، la première journée des jeunes chercheurs en génie des procédés. ولقد برمج هذا الملتقى حضوريا لولا البروتوكول الصحي الذي تلتزم جامعة قصدي مرباح ورقلة به. يضم الملتقى أكثر من 300 مشارك موزعين على أزيد من 40 مؤسسة جامعية من جامعات ومراكز بحث ومدارس وطنية ووحدات بحث، منها 60 عرض شفوي و240 عرض ملصق. يتميز هذا الملتقى بالطابع الوطني، إذ أنه يجمع المنظمين من مختلف جامعات الوطن. كذلك يتميز بمشاركة أساتذة باحثين معروفين بمساهماتهم العلمية في مجال هندسة المواد، هذا المحور الذي يمثل نسبة 45% من المداخلات التي ستعرض في هذا الملتقى. وما يميز هذا الملتقى أيضا هو محاولة دراسة جدول الأبحاث العلمية التي تجرى على مستوى الجامعات حاليا في مجال هندسة الطرائق، وذلك من خلال مشاركة مختصين من الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث في هذا الملتقى، قصد تقريب البحوث العلمية التي تجرى في الجامعات من المؤسسات الاقتصادية. وهذا حاليا ما تسعى إليه الوزارة الوصية جاهدة. خصص الملتقى جوائزا لأحسن العروض تتمثل في توفير تحاليل مجانية للطلبة المتحصلين على أحسن عرض. تقديم هذا النوع من الجوائز يهدف إلى مساعدة الطلبة على إتمام بحوثهم العلمية والتغلب على العوائق التي قد تمنعهم من التقدم في إنجازها. كما يوفر كل من الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث ومركز البحث العلمي للتحاليل الفيزيائية والكيميائية تربصات مجانية للطلبة الأوائل في مجال هندسة الطرائق، وبذلك يكون الملتقى قد حقق هدفه، وهو التشجيع الفعلي، التشجيع الحقيقي والدعم الفعلي لطلبة الدكتوراه، وأيضا تقريب الباحثين في مجال هندسة الطرائق من أجل مناقشة أفكارهم وتبادل خبراتهم. وقبل أن أختم أتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الباحثين الخبراء الذين وافقوا بدون تردد على المشاركة في الملتقى قصد توجيه الطلبة المشاركين ومناقشة بحوثهم. وأتوجه بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى الأعضاء المنظمين ومسيري الغرف الافتراضية على قبول إنجاز هذه المهمة بكل إرادة وروح تعاون، دون أن أنسى الطلبة المشاركين في هذا الملتقى والذي انعقد خصيصا لأجلهم. وفي الأخير تقبلوا مني جميعا أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
بعد الاستماع إلى كلمة رئيس الملتقى الوطني الدكتور فتحي عشي، نبدأ بأول محاضرة مبرمجة للبروفيسور مصطفى قاسي من جامعة عبد الرحمن ميرا ببجاية تحت عنوان Investigation on durability of biodegradable biocomposites under combined human atmosphere and temperature conditions. Thank you, Mr. the Chairman. First, let me thank the organizing committee members of SNGP1, especially Dr. Fethi, for his invitation to participate in this conference and to give the first plenary lecture. My presentation will focus on the durability of the polylactic cellulose biodegradable biocomposites under combined humid atmosphere and temperature conditions. The effects of the filler aspect ratio and the temperature of the medium on the properties performances of the biocomposite materials will be discussed. Before going further in the presentation, let me show you the outlines. Introduction, some examples of application fields of PLA will be given, and the need to investigate the behavior of the PLA-based biocomposites under hygrothermal aging is presented, and sensitivity to moisture uptake. A brief demonstration on the different processing steps involved in the manufacturing of a PLA-based biocomposite fibers by melt spinning process, followed by a short presentation of the conditions of hydrothermal aging. The discussion of the results will turn around the effect of the filler size and the temperature on both morphology and the properties of the PLA cellulose microcrystalline and the PLA cellulose nanowhiskers biocomposites. Then we end up with concluding remarks. Polylactide, or PLA, is a biodegradable and bio-based aliphatic polyester derived from renewable sources such as corn sugar, potato, sugar cane. The chemical structure of the PLA is shown on the slide, and it is recognized by the presence of the ester group. And figure 1 shows the life cycle of the PLA. The biopolymer PLA is made from lactic acid that can be produced from sugars by fermentation. Lactic acid has a carboxylic and hydroxyl group, and through esterification of PLA, chains of lactic acid moieties may be formed. In practice, PLA is normally made through ring opening polymerization of lactate. By conventional plastics processing, PLA can be manufactured into items and articles for many applications. After use, PLA may be recycled, damped, incinerated, or composted as a fertilizer. PLA has good properties like mechanical properties, thermal plasticity, transparency. Therefore, PLA is widely used in many applications, including but not limited to medical fiber and textiles, packaging, plastic cultivation, construction, paint, cigarette filters, 3D printing, and space exploration parts. Figure 2 shows some examples of these technological applications of the PLA. However, PLA has disadvantages, such as inherent hydrophobicity, brittleness, low gas permeability, low crystallinity, slow crystallization rate, and many other inconveniences, which restrict its extended applications and development. The most recent developments in the field of bio-based materials are linked to nanotechnology in order to enlarge the applications of biopolymers and to increase their performances. In this topic, many studies have shown that adding natural fibers or cellulose nanomaterials is an effective, useful method to reinforce PLA. Further, today the market turns to more durable materials, thus it is expected to substitute thermoplastics like polypropylene or polyethylene terephthalate by PLA in sectors such as transportation, electric, and electronics. As you know, in such technological sectors, the influence of combined humid atmosphere and the temperature
on the properties performances of PLA-based composite fibers is requested. And moisture uptake can induce, in fact, swelling of the biocomposite, which may generate damaging to the interfacial strength and subsequently cracks in the material. On the other hand, cellulose is an abundant material having outstanding properties like, for example, renewability, sustainability, and biodegradability. It is well known that cellulose is one of the strongest and the stiffest natural fibers available, with approximately Young's modulus around 167.5 gigapascal. So it has a high potential to act as a reinforcing agent in biopolymers. In this figure, figure 3, we can see, in fact, in A, the chemical structure of the cellulose chain, repeat unit representing the direction of the 1 to 4 linkage and interchain hydrogen bonding in dotted lines. In B, we can observe schematic representation of cellulose fiber, primary cell wall, with secondary wall layers, S1, S2, and S3. And we can also observe the arrangement of fibril, microfibers, and nanofiber in plant cell wall, and also the structure of the crystalline and amorphous domains in cellulose fiber. However, cellulose has also some disadvantages, mainly poor thermal stability, moisture absorption, and incompatibility with hydrophobic polymers. So to prevent cellulose fiber aggregation and to improve the interface bonding filler matrix, a coupling agent such as malic anhydride grafted polymers, in our case it is PLA grafted malic anhydride, was used in PLA-based biocomposites. Moreover, a rapid survey of the open literature indicates that only a few papers are published on PLA cellulose biocomposite materials under hygrothermal conditions, and even less on melt spool PLA fibers. Therefore, investigation on the durability of the PLA cellulose fibers under hygrothermal aging is an important and challenging task. Briefly, I will show you the materials and the methods used to prepare our biocomposite samples. So, PLA used was a fiber grade resin, 6202D, and supplied by NatureWorks LLC. Here some are the main physical properties of the polymer. The macrocrystalline cellulose MCC was supplied by Sigma Aldrich under the trade name Avicel PH101. And this MCC powder was used to extract cellulose nanowhiskers, as you can see in figure 5. PLA grafted malic anhydride containing around 3% of malic anhydride units was used as the compatibilizer for the cellulosic PLA fibers and prepared in the laboratory Materianova in Belgium by reactive extrusion using a twin screw extruder. In this slide, we can see the preparation of a PLA cellulose biocomposites using a twin screw extruder, and also the compositions used with all the operating conditions. In the following slide, we can see the manufacturing of PLA fibers by spinning process and also the operating conditions used. We can see that the manufacturing of the PLA fibers by spinning a process was carried out using the spin boy machine. And we also show you an image in figure 8 of the climatic chamber that was used
to carry out the hygrothermal aging at temperature of 45 and 60 degrees under the relative humidity of 95%. Let's go to the results and discussion part, and we start with water uptake. As you know, belonging to the family of aliphatic polyesters, PLA and its biocomposites absorb moisture when they are immersed in water or exposed to a humid atmosphere. Moisture uptake phenomenon leads to property changes and it degrades also the materials through hydrolysis. And in this slide, we show you water uptake evolution with exposure time at 45 degrees C and 60 degrees C for neat PLA and its biocomposites filled with MCC1 and CNW1. Basically, we can observe that water uptake percentage is much higher in PLA filled with MCC1 than CNW1, whatever the temperature. This may be due to the higher level of crystallinity in PLA filled with CNW1. Moreover, water diffusion is lower also due to tortuosity phenomenon resulting from impermeable crystals of CNW. In figure 9b, we can see that water diffusion in the PLA fibers is faster at 60 degrees than 45 degrees C, and the phenomenon follows Fick's law before saturation. And this phenomenon can be explained by the formation of strong polar groups during hydrolysis process, mainly hydrophilic acid functions, and also to the free volume in PLA. The second property is related to session index evolution with exposure time in hygrothermal aging. We know that the hydrolytic degradation kinetics of the PLA fibers and its biocomposites can be determined by measuring the session index evolution with exposure time. And we can see that either in figure 10a or 10b, relative to 45 or 60 degrees respectively, we can see that an increase in temperature from 45 to 60 degrees C leads to a fast hydrolysis process of a PLA. Hydrolytic degradation in a PLA-based fibers is basically due to chain session mechanisms. At 60 degrees C, which is temperature close to that of a TG of a PLA, chain mobility increases significantly, thus promoting water diffusion in the amorphous phase of a PLA and subsequently a faster hydrolysis. In this slide, we can see some SEM micrographs of external surface of a PLA fiber before exposure, then after 25 days at 45 degrees C, in C after 40 days at 60 degrees, and in D we have the cross-sectional surface of a PLA fiber recorded after 14 days at 60 degrees. We can observe that in figure A and B, the surface of a PLA fibers is smooth and regular. And in B, after 25 days at 45 degrees C, we can observe that there is no change on the surface of a little PLA fiber. However, in figure C, after 40 days at 60 degrees, some cracks are formed and they are preferentially localized on the fiber sides. Homogeneous morphology is observed in the sample exposed during 40 days at 60 degrees C, which seems intact without any damage. This means that the hygrothermal aging of the PLA occurs on the fiber surface rather than in the bulk. And this is explained by the weak polarity of the PLA, which prevents the water diffusion from the surface to the bulk of material. In this slide, figure 12, we can see the SEM micrographs of external surface of a PLA filled with MCC1 fibers before exposure
in A, in B after 25 days at 45 degrees C, in C after 40 days at 60 degrees, and in D, SEM micrographs of cross-sectional surface of a PLA fiber after 14 days at 60 degrees C. We can observe that in figure 12A, smooth surface with, however, variable diameter of the fibers. And this diameter varies along the fiber, passing from 65 to 100 micrometers, indicating that the presence of MCC in a PLA fibers aggregates of various sizes in a PLA matrix. In B, the surface seems also smooth. However, the cohesion between MCC and the PLA matrix is observed. This phenomenon becomes more pronounced after 14 days at 60 degrees, as shown in figure 12C. In this figure, cracks are formed randomly on the fiber surface, which are precursors of degradation. And finally, in the cross-sectional area of the fiber, we can see the formation of internal crack starting from the surface to the filler aggregate. In figure 13, we observe the SEM micrographs of external surface of a PLA filled with CNW1 fiber before exposure in A, in B after 25 days at 45 degrees C, in C after 40 days at 60 degrees, and finally in figure 13D, we can observe the cross-sectional area of the fiber recorded after 14 days at 60 degrees C. Basically, we can observe that A and the B figures, the surface morphology of the fibers of the PLA filled with CNW remains almost unchanged after 25 days of exposure at 45 degrees C. In figure 13C, the fiber is severely damaged with the appearance of a surface erosion phenomenon after 14 days at 60 degrees C. The cracks are probably formed due to the migration of various species, including monomers and oligomers, resulting from hydrolysis. And finally, in the cross-sectional area of the fiber, the CNW particles appear as black spots of higher density. This means that CNW are completely disintegrated during hydrolysis at 60 degrees C. In this slide, we can see also some TEM images of a PLA fiber before exposure, in B after 25 days at 45 degrees C, and in C 40 days at 60 degrees C. We can basically observe that regular and homogeneous morphology in the PLA fibers are observed with no surface defect. After 25 days of exposure at 45 degrees C, some microvoids are observed on the surface of the fiber. The number and size seem to increase with increasing the temperature to 60 degrees C, as shown in figure 14C. In figure 15, also we have some images from transmission electron microscope images of a PLA filled with CNW1 fiber in A before exposure, in B after 25 days at 45 degrees C, and in figure 15C, 40 days at 60 degrees C. So we can say that before exposure in a PLA CNW1, CNW particles are clearly distinguished from the PLA matrix by their whiteness and also by their typical rod shape. After 25 days at 45 degrees C, defects on the surface morphology, essentially microvoids, are observed. And finally, in figure 15C, after 14 days at 60 degrees C, CNW particles appear as black spots of higher density. They are disintegrated during hydrolysis at 60 degrees C. In this slide, tensile properties, which are one of the main functional properties of polymers, are generally used as hygiene criteria to evaluate the durability of polymers in hygrothermal conditions. In this regard, tensile properties of the PLA and the PLA vinyl composite fibers were investigated at 45 and 60 degrees C, and the data summarized in Table 1. According to Table 1, it is observed that elongation at maximum deformation, Young's modulus, and tenacity of the whole PLA fibers are reduced in hygrothermal exposure. Indeed, at 45 degrees C,
And after 25 days, the value of Young's modulus decreases by approximately 8, 10, and 15% from the initial one for the net PLA. PLA filled with MCC1 and the PLA filled with CNW1 respectively. The decrease in Young's modulus may be attributed to the molecular weight decrease of a PLA due to chain scission. Further, indeed, after 7 days at 60 degrees, the PLA fibers are no longer stretchable, while at 45 degrees C, the relative tenacity is almost stable up to 14 days. And this can be explained by water diffusion at filler matrix interface, which may cause differential swelling due to the difference in absorption capacity between the cellulosic filler and PLA, resulting in the binary composite degradation. The thermal stability by TGA is also reported in table 2, where the values of T5% and T50% are shown for a PLA filled with MCC1 and a PLA filled with CNW1 fibers at 45 and 60 degrees in hygrothermal conditions. And basically, we can see that indeed, with exposure time, we have a decrease in the temperature at 5% mass loss for all the fibers, almost. And we can also see that at 50% we have similar trend. And this is explained by the catalytic role of cellulosic fillers in a PLA, which accelerates the hydrolysis process and consequently increases the fraction of short length fragments, which can degrade at relatively low temperature. So in conclusion, we can say that under hygrothermal conditions, both PLA fibers and those filled with cellulose bionanocomposites undergo hydrolytic degradation, which proceed mainly by chain scission mechanism. However, the hydrolytic degradation is much faster in the presence of cellulose nanoviscers. Consequently, an increase in scission index and a decrease in tensile properties, toughness, modulus, and elongation at maximum deformation is observed for all samples, however, more pronounced for the PLA bionanocomposite fibers. The decrease in properties depends on filler specific surface and the temperature. SEM observations showed the major topographic for all exposed PLA-based fibers after 14 days at 60 degrees C compared to those recorded after 25 days at 45 degrees C, being more pronounced with CNW. Regarding to the whole results, the durability of PLA fibers and their hygrothermal degradation is established in the following order. PLA fibers, much stable than PLA filled with MCC1, much stable than PLA filled with CNW. Thank you for your attention. نطلب من السادة الحضور أن يتوجهوا إلى الغرف الخاصة بهذا الملتقى حسب البرنامج المصدر.
ما تهضرش بزاف هذاك راني نطلع راني مبرونشيه. ولا ايام جود ايام جود شوف لنا هذاك ما تاعو مليح هذاك اعطي الموت باس تاعو. ما تهضرش بزاف هذاك راني نطلع راني مبرونشيه.